ሃይ ዮሴፍ አባተ እባላለሁ። በዛሬው ዕለት ተጨማሪ ሆኑ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሰፕቶችን ጥያቄ መልክ እንማራለን። ከዚህ በፊት የሰራነውን ፕሮግራም እንከፍታለን። በዚህ ፕሮግራም ያየነው ምንድነው? አንድ ግሬድ ቡክ ኦ የሚል ክላስ አለ። የክላስ ኢንካፕሱሌት ያደረገው አንድ ፊልድ አለ ግሬድስ የሚል ደብል አሬይ ፊልድ አለ። ሁለት ኮንስትራክተሮች አሉ እና ፕሪንት ግሬድስ፣ አቨሬጅ ግሬድ እና ሌተስት ግሬድ ሜቶዶች አሉ። then እሱን ቴስት ለማድረግ አንድ ጂቢ ፕሮግራም የሚል ክላስ ፈጥረን ኢንስታንሺየት አደረግን አንድ ግሬድ ቡክ ኦብጀክት by using the constructor which takes a double array። ከዚያ እነዚያን ሜቶዶች ሶስት ሜቶዶች በተራጣርተን ዩዝ ተጠቅመናል ዩዝ ማድረግ ይችላል። እዚህ ላይ የሚለው add appropriate access modifiers to all fields and methods in gradebook O and GB program ይላል። እንደ ጥሩ ፕራክቲስ ኦሬዲ አድርገናል። እዚህ ላይ public static void main access modifier public ነገረግ ነው። በግሬድቡክ ኦብጀክት ላይ ፊልዳችንን ፕራይቬት አድርገናል which is in most cases is appropriate to do like this unless we have a very good reason. Usually we make our fields private. ኮንስትራክተሮች in most cases ከውጭ ኮንስትራክተር ስለሚጠሩ ፐብሊክ አድርገናል። ፕሪንት ግሬድስ፣ አቨሬጅ ግሬድ እና ሌተር ግሬድ በተጠቃሚ ፕሮግራማችን በጂቢ ፕሮግራም ውስጥ ለምንጠራቸው they should be public. So actually appropriately access modifiers ስለተጠቀምን የመጀመሪያው ጥያቄ መስራት አስፈልግ ኦሬዲ ሰርተናል። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ የሚጠይቀው add a method to gradebook or called add grade which accepts a double argument, a single double argument, and adds it to the array of grades ይላል። This looks difficult but actually it's doable. ይህን ለማድረግ የአሬዎችን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል። አሬ ኦብጀክት ነው። የአሬ ሬፈረንስ ደግሞ የአሬ ቫሪያብል ደግሞ ሬፈረንስ ነው። Since arrays always have the same length, you can't increase the size or decrease. But there is an advantage. Arrays are objects, not primitives. So variables of type array hold references to the arrays. ስለዚህ ይህንን አንዳንድ ቫልዩ ለአሬ መጨመር ብንፈልግ this how we do ስቴፕ ተጽፏል። የመጀመሪያው ምንድነው እንበል ለምሳሌ ግሬድስ currently ፖይንት እያደረገ ያለው እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ነው እንበል። then we create a new array called temp which is of size 1 larger than grades because we are going to add a single and grade ነው የምንጨምረው። so ከሱ በአንድ የሚበልጥ ባዶ ወይም empty የሆነ array እንፈጥራለን። then we copy all the elements from the previous to the new array. And finally we add the new element into the last index of our temporary array. Then the last step is we change the reference. Since these variables are references of the array, we change the reference of grades to temp. So grades now is pointing to the new array, not anymore of the previous array ማለት ነው። So ይህንን ትሪክ እንጠቀማለን። So let's create a method called add grade. It takes a single double argument and adds it to the grades field ማለት ነው። So let's add it here since it's publicly ስለሚጠራ and it returns nothing. So add grade takes a double value grade. Is done. So the explanation መሰረት we are going to create a double array called temp new double የግሬድስ ሌንግዝ plus 1 ያክል እንፈጥራለን። then ኮፒ እናደርጋለን። next step ኮፒ የምናደርገው ግሬድስ
ያሉትን ኤሌመንቶች ስለሆነ terminating ኤሌመንታችን grades.length ይሆናል then temp of I will be grades of I ይህን ካረግን በኋላ grades temp of grades.length grade. Now be careful. Index ከ0 እስከ n-1 ነው. So temp ደግሞ ከ0 እስከ grades.length plus 1 ድረስ ስለሆነ length grades.length plus 1 ስለሆነ ከ0 እስከ grades.length ድረስ ይሆናል. So የመጨረሻው ኤሌመንት ኢንዴክሳችን grades.length ነው የሚሆነው ማለት ነው. So አዲስ የመጣውን ኤሌመንት መጨረሻው ሊያስቀምጠን then grades now should point to temp ማለት ነው. So now grades at the end of this method is no more pointing to the previous grades element but now to the one which is one element greater or larger than the grades array ማለት ነው. So in method ሰራን. Now delete the gradebook or constructor that takes an array of doubles as an argument ይለናል. So we're going to remove this constructor. In constructor ግን ስናጠፋ ያው definitely notice that this will not work because there's no constructor that takes a double array. So change the main method of GB program so that it instantiates an empty gradebook or and adds the grade one by one to it using the new method. So let's do it. So first, ያለን constructor here now, so we're going to use it. What does it do? It instantiates an array of length 0. So one by one ይህንን value ነው የምንጨምረው. So for int I equals 0, I less than grades dot length. A grades ማለት ይሄኛው ማለት ነው. I plus plus. Then gb dot add grade. Okay. Then grades of I. So እነዚህን ኤሌመንቶች አንድ ባንድ ነው የጨመርነው እንደቀድሞ በአንድ in one go አይደለም because እንደዛ የሚያደርግ ኮንስትራክተር ስለሌለን አንድ ባንድ እንጨምር ነው የተጠየቅነው definitely should work. We'll test it later on anyways and compile and run. Okay, so this is the code and we are going to compile it. Java C GB program እንደተባባልነው we don't have to compile gradebook O because automatically compile ያደርግልናል. in Java GB program. Okay, so the result is exactly the same as the previous one. So ትክክል ነን ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ከዚህ በፊት እንደነበረው ነው ከኪቦርድ መውሰድ ሜኑ ሰርቶ መጠቀም so you can use it. There is one thing here delete grade የሚል methods right accepts a single double grade as an argument and removes it from the array if it is there ይላል so let's do it. So add grade አለ so delete grade so it's public say if it is successful to remove it delete grade double grade now ፕሮብለሙን በራሳችን መልክ ለመስራት ብንፈልግ ብዙ መንገዶች ይኖራሉ ግን ጥያቄው ኦፕን ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ መስራት የምፈልገው አንድ ጊዜ ብቻ ያገኘሁት ወይም
እንበል በተደጋጋሚ ይሄ ግሬድ ቫልዩ ይኖራል። ለምሳሌ 50 ቢሆን 50 መልቲፕል ታይምስ ሊኖር ይችላል። ጥያቄው ሲምፕል ለማድረግ የመጀመሪያውን 50 የሚለውን የመጀመሪያውን ብቻ ዲሊት እናድርግ። so first time we find grade ያንን ዲሊት እናድርግ። so to do this we need to find where this grade is found first. ይሄ ግሬድ የት ጋር እንዳለ ማወቅ አለብን እና ያን ለማወቅ let's have an index minus 99 or y minus 1 የአሬ ግሬድ ከ0 እስከ n minus 1 is all positive number. so index minus 1 ማለት so ያ ኤሌመንት ካልተገኘ ኢንዴክሱ minus 1 እንደሆነ ይቀራል ሳልተገኘም ማለት ነው። so for int I equals 0 I less than grades dot length then we check እናደርጋለን if grades of I equals grade indexaችን ይሄንን ይዝና then break. Okay, so if index is not equals to minus 1 ማለት ተገኝቷል ማለት ነው ኤሌመንቱ then ያንን ኤሌመንት ሪሙቭ ለማድረግ we have to use a loop int I equals to 0 I less than grades dot length I plus plus. then similar to add grade we should first create now አንድ ኤሌመንት ብቻ ነው ሪሙቭ እናደርገው ብለናል so successfully አንድ ኤሌመንት ዲሊት ካደረግን we're going to have an array with size less than 1 less than the previous size. So let's create this array temp new double so grades dot length minus 1 then ካውንተራችን ዲፈረንት ካውንተር እናዘጋጀ እዚህ ጋር j0 temp of j equals grades assigned grades of I assign እናደርጋለን ይሄን ግን የምናደርገው መቼ ነው if ይሄኛው ኢንዴክስ ማለት ነው ከአይ ጋር ዘ ሴም ካልሆነ ነው ምክንያቱም ያ ቫልዩ ማለት ዲሊት መደረግ ያለበት ቫልዩ ነው so ይሄንን ለማድረግ we should first check if index is not equal to I then we copy in value then now we can increment j እኩል ግን ከሆነ ኮፒ አይደረግም and successful አይሆንም then j increment አያደርግም ማለት ነው so በዚህ አይነት ይሄን እንጨርሳለን so ይሄ ሉፕ ካለቀ በኋላ grades will have a new reference so the one with one element less than grades will be the new grades so a successful ከሆነ definitely return true else እዚህ ውስጥ ማይገባ ከሆነ then will return false
it's lots of code, so let's try if it actually works in Java C grade book Java. Okay, we're lucky. So use እናድርገው ይሄንን value if GB delete grade, let's say ከዚህ ውስጥ የሌለ value እንጠቀም መጀመሪያ 66 true ከሆነ system without println element not found, else system.out println element successfully element found deleted. But just to be sure, let's print the element okay. Print another go. So ያሉትን ኤሌመንቶች ፕሪንት እናድርጋቸው። So let's compile GB program to Java. So Java GB program the element so if it is true, sorry, I think I should have changed these statements. Sorry. Elements not found. የነበሩን ኤሌመንቶች እነዚህ ናቸው። so እንዲጠፋ የፈለግነው 66 ነበረ and 66 is not found, so element not found and print ስናደርገው የነበሩት ኤሌመንቶች ናቸው። now let's try an existing element. now 45 የሚላለ so let's try. okay, good. so 45 89 100 then 45ን ዲሊት አድርግ ተባለን ዲሊት ተደረገ ይሆነ it would be a bit interesting to use this value to take as an input the element to be deleted ማድረግ ትችላላችሁ. it would be as leave it as an exercise for you. so run ስታደርጉ java gb program ብላችሁ delete የሚደረገውን ኤሌመንት ብትሰጡት then ያንን value እዚህ ቦታ substitute ያደርግና then it will do the job. but anyways all purpose በዚህ ላይ አንዳንድ object oriented ኮንሰፕቶችን መጠቀም especially arrays reference መሆናቸውን ማወቅና ያንን manipulate ማድረግ። ሁለተኛ ፕሮግራማቲካሊ አሬዎችን ሲስተማቲካሊ በሆነ መልክ ማሳደግ increase ማድረግ ሳይዛቸውን or dynamically ቫልዩቻቸውን number of compartments በመጨመር እንዲሁ በመቀነስ ስራ መስራት እንደምንችል ለማሳየት ተሞክሯል። ጥቂት ነገር ያገኛችሁና የተማራችሁ ይመስለኛል። ለዛሬ በቀናል። አመሰግናለሁ።